Hello guys, welcome back to another analysis video. So it's probably going to be a quick analysis. It won't take long anyways. So with let's start. So we can see that over here we have been rejecting this area for quite some time. This is a monthly resistance area at this point, so price might have a problem to break it within this month, and if we get a close above it for the month of March, then that should be good and it will give us more confirmation to keep pushing high. Okay, with that being said, so on the daily you can see that we have a resistance somewhere up here around 151,770, and then some sort of support down here, but we'll look at it on the lower time frame on the 4H. So you can see on the 4H, we can see that we have a double top formation over here around 152,074, and we have some sort of support around here which price has rejected. As we can see here, rejections and rejections, so that means for price to push down, we would need a close below this area for price to keep pushing. Otherwise we'll be in a range, or we'll just push above this this level over here. So let's look on the 30-minute and let's do some analysis. So on the 30-minute we can see that this was the area that price was in today. We can see that we came to retest this structure at this point. Potentially we could respect this area for price to keep pushing down if we can get the confirmations. Okay, so with that being said, so at this point I will have my zone pushed just slightly above. So zoom in. So we can see that this is a no trade range at this point. So come on. So this is a no trade range. I wouldn't trade in it. I wouldn't look for any positions anywhere anyways until tomorrow during the Asian session, until the London session, excuse me. So we can see that we have, this is the range that we are talking about. So this is a range that price has just struggled with throughout the London session and New York session today. Price could potentially break above this area to do a retest somewhere above here, which is not a big range anyways to trade. It's around 13 pips. Price could fill this range and come all the way up here, but I wouldn't be looking at any trades at that point. It's just not a good range to trade. Sells on the other hand, sells could play out very nice. Sells could be very good around this area, which is around, just one moment, 151,270, which is quite a nice range, around 20 pips I would say. Yeah, around 25 pips. So this is an area that price could potentially come and plan, like potential area to trade in for sells will be good, but otherwise I don't see anything happening other than this. For buys, like I said, nothing here. The only buys are above this area to come to this target. So let me do this. So buys will be above this area. I wouldn't be looking for any trades within this range, just not the best structure. Buys will target these highs and potentially the wick hill, which is around 152,239. So that would be pretty much the analysis to sum it up. There's nothing much, like I said, happening, so this will be what the range that I'll be looking at. بعدين بجميع راح نحكي عن الباوند جي بي واي اليوم ان شاء الله. مش راح اخذ من وقتكم كتير، راح تكون الاناليسيس بسيطة جدا جدا. اوكي، كيما نشوفوا في المنطقة هي، اوكي لحظة فقط. اوكي، كيما قلت في المنطقة هي عندنا منطقة مقاومة قوية على المونثلي تايم فريم. كيما نشوف عندنا الويكس هي اللي هي عملية الرفض، فاحتمال كبير انه ما نحصلش على اي عمليات شراء، لانه كما نشوفوا في ضغط من الاعلى والضغط من الاسفل اللي مسبب انه الشموع تقوم بالاغلاق بشكل صغير جدا جدا جدا. فايش راح نقوم؟ راح نذهب الى اللور تايم فريم، راح نروح على ال 4H عشان نشوف الزونز تبعنا. كما نشوف عندنا الزون الاول هو موجود هون، من ثم عندنا مستوى اخر اللي هو هون، اللي هو يعني السوق موجود فيه ما بين منطقتين صعب مداول فيهم شوي. بس لو نروح على اللور تايم فريم على 30 دقيقة، راح نشوف انه عندنا منطقة هي اللي هي التي قام السوق بإعادة اختبار فيها، هي عند ال 151 700. ثم عندنا الاريا هاي المنطقة اللي هي
ما بدناش ندور فيها. كمان عندنا منطقة هي اللي هي no range area، هي منطقة يعني ما نفضل ما نقوموش بالتداول فيها. كمان اوكي، بس بالامكان انه ناخذ عملية مداولة هون. فعندنا كما نشوفوا مستوى مقاومة هذا تم احترامه بخلق مستوى دعم، فبالامكان انه ناخذ عمليات بيع في المنطقة هاي. لو تم كسر السوق، لو تم كسر المستوى هذا، فينا ناخذ عمليات بيع المنطقة هاي اللي هي موجودة عند 151-260. فمن المحتمل ان تكون عمليات البيع سهلة جدا هون في المنطقة هاي عشان نقوم بملء الفراغ هذا. هو حوالي 25 نقطة 26 نقطة على ما اعتقد، حوالي 15 16 نقطة. فهذه الخطة الاولى راح تكون. الخطة الثانية انه ما نبغاش انه ندور في المنطقة هاي ابدا، انه كما تشوفوا منطقة غير جميلة جدا. بالامكان انه ناخذ عملية مداولة هون الى الهدف هذا، بس راح المسافة حتكون صغيرة جدا، هي حوالي 13 نقطة. فلو نجي نشوف هون من هون لهون عن حوالي 17 نقطة، بس ما انصحش انه عندنا مستوى هذا اللي هو كمان كان مستوى مقاومة على خلال جلسة اليوم. فما انصحش اي حد انه ياخذ اي عملية مداولة هون. كما نشوف حوالي 13 نقطة، فابتعد منها. ونرجع عملية شراء، بدنا انه نكسر المستوى هذا عشان نستهدف المنطقة هاي. المنطقة هاي كما قلنا منطقة غير قابلة للتداول، غير صالحة للتداول. لو حصلنا على كسر فوق المستوى هذا راح بدنا نستهدف المنطقة هاي، ومن ثم المنطقة هاي اللي راح تكون أسهل عملية شراء بالإمكان نحصل عليها احتمال في خلال الجلسات القادمة. بالنسبة للتداول الأناليسيس راح تكون هذه جلسة التحليل، ونلتقي غدا إن شاء الله. السلام عليكم.